Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on integral calculus. And sa previous videos, pinag-aralan natin itong dalawang formulas na ito. No? And so far, ito pa lang yung alam natin na formula sa pagkuha ng integral. No? And ang mga inaral natin sa mga previous videos is isang term lang. No? Ito, paano ang gagawin natin kung more than one term yung kinukuha natin yung integral katulad nitong number 1 o dalawang term siya. So if you have not watched the previous videos at hindi pa kayo familiar dito, I suggest na panoorin nyo yun kasi ililesen ko yung explanation dito dahil na-take up na natin yan sa mga previous videos. Okay, so anong gagawin natin pag ganito? No? Bago natin kunin yung integral, ang gagawin natin is paghiwalayin natin sila. No? So magiging integral of x to the fifth dx, no? And remember yung sabi ko sa inyo, pag may nakita kayong integral sign, dapat may kasama siyang d. D and the variable, no? Kasi yung x yung variable natin dito, x din yung nandito dapat. So dx. So pag x to the fifth, pag may nakita kang sign na integral, dapat lalagyan mo siya ng dx, no? Pag y yan, dy siya, di ba? So plus, tapos integral of 2x dx. So nahiwalay na natin silang dalawa. And from the previous tutorials, alam na natin kunin yung mga integrals ng dalawang yan, no? So mangyayari dyan, magiging x to the fourth, this is equal to x to the fifth. Tapos plus tayo ng 1 sa exponent. And whatever the exponent here, ay yun din yung nasa baba. No? Ito yung formula number 1 natin, di ba? And then, plus, ito pwede na ba ito agad? No? Pwede natin i-shortcut yan, pero gagamitin muna natin yung formula number 2 para yung ilalabas natin yung k, di ba? So, ang k natin dito is 2, and therefore, ang matitira ay x dx. No? And from here, yung x to the fifth and then plus 1, x to the fifth power, tapos yung power niya plus 1, magiging x to the sixth over 6, no? And then plus 2, and then what is the integral of x squared? Of x dx. So magiging x squared, kasi magpa-plus tayo ng 1, di ba? Ang exponent niya naman, di ba? Plus 1 over 1 plus 1. So this is equal to x to the sixth over 6 plus 2x raised to the second power over 2. So pwede tayo mag-cancel dito, di ba? Which is equal to x to the sixth over 6 and then plus x squared. Siyempre, huwag kalimutan yung plus c. Yun palagi yung pinaka-importante. Kaya tama yung sagot niya, pag walang plus yan, magde-deduct yung teacher nyo dyan. Well, at least kung ako yung teacher, no? May deduction yan, syempre, para maging careful kayo sa susunod. Alright, so paano pa ganito? Kanina plus, ngayon minus naman. So, ganun din, no? Paghiwalayin din natin yan, this is equal to the integral of 5x cubed dx, magiging minus the integral of 3x squared dx. Ulitin ko ulit, pag may nakita kayong integral sign, may katabihan na. May kasama yan, may kapartner niya na dx. Pag x yung variable. Pag y, 5y cubed dy, syempre dy siya, hindi siya dx, no? So this is equal to, using formula number 2, ilalabas natin yung mga numerical coefficients, magiging 5 integral of x cubed dx. Alam nyo later, hindi nyo na kailangan dumaan dito, no? Gusto ko lang i-detalye ngayon kasi bago pa lang sa inyong integral. So, minus 3 and then x squared dx. The integral of x squared dx. Okay? So, magiging 5. Ano ang integral ng x cubed dx? So, x to the 3 plus 1 over 3 plus 1 minus 3, tapos x to the 2 plus 1 over 2 plus 1.
So this is equal to 5x to the fourth over 4, and then minus 3 times x cubed over 3. Pwede natin i-cancel ito, no? Yan. So x cubed na lang natira, no? And then ito 5x to the fourth. So this is equal to 5x to the fourth over 4, then minus x cubed. Tama na to, pero pwede natin hiwalayin yung fractions, no? We have 5/4, no? X to the fourth, para pareho sila nasa gitna, yung x natin. And then minus x cubed. And then of course, plus c. Tama na to, pinaganda lang natin, no? Pero tama na siya. Ang mangyari kasi yan, magiging 5/1 siya, di ba? Pag nag-multiply tayo ng fractions whole number, so magiging 5/4 talaga siya, no? 5, pwedeng pagpalitin to, di ba? Kasi commutative naman yan, eh. Yung denominator, I'm talking about the denominator. Okay, sa 5/4 x to the fourth. And then of course, plus c. Okay, saan ibig sabihin ito? Ibig sabihin, pag may dalawa tayong expressions, no, na we want to get the integral plus minus gx. Wala tayong, yan. dx, no? So, pwede natin siya paghiwalayin na x, o the integral of f of x, gx, plus or minus, depende kung anong sign, we have g of x, dx. May integral pala tayo dito. Alright? So, pwede mo siyang paghiwalayin. Of course, this extends to more than 2 factors, no? Pinaka-last example, bilisan ko lang, no? Para, halimbawa, the integral of 5y to the fourth plus 4y cubed plus 2y minus na rin para may kasama siya. Minus 2y dy. So how do you get the integral? This becomes integral of 5y to the fourth dy plus integral of 4y cubed dy and then minus 2y dy. Okay? So para siyang integral, natin kalimutan. Para siyang distributive property, no? Iniwalay ni isa-isa, no? So this is equal to, parang lang hindi siya distributive property. So this is 5 times the integral of y to the fourth dy plus 4 times quantity. This is by law number 2, y cubed dy, and then minus 2 integral of y dy. So this is equal to, ano ang y to the fourth? Integral niya, 5 times y to the 4 plus 1 over 4 plus 1 plus 4 times y to the 3 plus 1 over 3 plus 1. Then minus 2 y to the 1 plus 1 over 1 plus 1. Okay, so ang y ay may exponent yan na 1 kahit hindi nakalagay. No? So this is 5 times y to the 5th over 5 plus 4 times y to the 4th over 4, then minus 2 times y squared over 2. Cancel, cancel, cancel. So this becomes y to the 5th plus y to the 4th minus y squared. Huwag kalimutan yung plus. Okay, so ito na yung pinakasagot natin. Sana hindi natin nakalimutan yung plus c dito. So meron naman. Dalawa. Alright, so sana ay may natutunan kayo dito sa maiksing video. We will have more tutorials in the next video, no, on integral calculus. Gusto ko yung i-invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/it9page.
Pag nasa YouTube kayo, hanapin nyo lang yung subscribe button. No? Okay? Maraming salamat. I'll see you in the next video.